Morning. Morning. Привіт. Good morning. Good morning. Sophia, are you all better from your allergy? Yes. I'm so glad. Okay, you guys. So it's great to see you. Welcome to Storytime. Ласкаво просимо до Storytime. And Вітаємо вас на Storytime. Ми дуже раді вас бачити. so today we're taking a little break from Halloween stories and investigators, but we'll be back next week with those. So today, we're going to meet someone who is very famous for something some of you like to do. She's famous for coding. Тож сьогодні ми трохи відпочинемо від історії на тему Хеллоуіна і від книги про інвестигаторів і зустрінемося із жінкою, яка відома дечим, що деякі з вас люблять – програмуванням. Her name is Grace Cooper. Grace Hopper. Oops. Grace Hopper. And I think you'll like her spunk and smarts. Її звуть Грейс Хоппер, і думаю, вам теж сподобається її зухвалість і кмітливість. So she's famous for a programming word all of us all over the world use. And we'll hear about that in the story. І вона відома у світі програмування тим, з чим ми усі знайомі, про що ми, власне, дізнаємося в історії сьогодні. We'll sing a song, and we may have time, maybe, for some Halloween fortune telling. We'll see how that Ми goes. співаємо пісню, і у нас буде час для того, щоб зробити деякі гадання, хеллоуінські гадання. And we have few questions. Okay, what's our questions? Давайте спочатку запитаємо, вибачте, забула, як вас звати? Мене звати Глеб. У мене англійське ім'я. Глеб. У мене англійське ім'я є. Ну, нічого страшного, ви можете сказати, а я можу перекласти. What was the question? Ви хочете сказати щось, Трейсі, я можу перекласти? So Gleb wanted to say that his name is Gleb and he has a very entry level of English. Ah, that's okay. Everybody's different in their English. It's okay. Трейсі каже, що не переживайте, що це нормально і у всіх різний рівень англійської. Нічого страшного. So there will always be a translation for you. І завжди буде переклад для вас. І також, якщо ви хочете щось сказати, я можу перекласти на англійську і на українську Трейсі назад. І якщо ви хочете, можете також з чату зберегти чат і потім попрактикуватися самим перекладати цю саму книжку. I also said that if they want, they can save the chat to practice translating the same book. And Sophia has a question. Yes, Sophia. So we will make origami? Well, we won't do that this week, maybe next week, because this week I found one already made for us. And we'll see if we can do that next week. Софія спитала, чи ми зробимо орігамі, і Трейсі сказала, що ось цієї неділі, цього тижня не будемо робити орігамі, тому що Трейсі знайшла вже такий, який вже зроблений, і ми зможемо зробити орігамі наступного тижня. Ви також можете зберегти собі посилання, у нас сторітайми кожної неділі і кожної п'ятниці в той самий час. So, do you guys have these little things?
Чи у нас є в Україні ці маленькі штучки? Do you have them? I think I know how to make such a thing out of paper. Good. Софія сказала, Excellent. що вона знає, як можна зробити цю штуку з паперу. Глебе? Okay, so let's see. Yeah, yeah. Just a second. Okay. Було би в школі було казати з бумаги. Глебе, ви теж вмієте таке робити? Ми Ще звук не прийшов. Зараз ще раз спробую включити. And Vitalina, is What's- there too? зараз, Ага. Можете, будь ласка? чутно? Зараз чутно. О, добре, добре. Я такі штуки оригамі робив тільки по інструкціях. Це гарна ідея робити по інструкції. Глеб said that he did this origami paper stuff using instructions. Excellent. Good. So next week, we're going to build our own. This week, if we have time, we'll have somebody pick one of the fortunes out of this one. Okay. Наступного Alright. тижня ми збудуємо свій власний, а цього тижня ми оберемо, хтось обере, і ми пограємося з вже існуючим, які є в Трейсі. And one last question from Vitalina. Yes, Vitalina. But I have this paper. Типу, а якщо немає такої бумаги, то можна типу просто звичайною зробити, так? If you don't have same exact paper, you can do from like your regular paper. Absolutely, because the goal is for you to get to draw and write your own if you want to. You don't have to, but we'll go through the process next week. Трейсі окей, каже, звичайно, що тому що ціль це ж те, щоб ви зробили свій власний, і ви не маєте робити, якщо не хочете, але ми можемо зробити наступного тижня. Okay, but my friends actually будуть зі мною, коротше. Маєте на увазі, що можете ще раз, будь ласка, повторити? Просто зі мною буде моя подруга, вона теж буде на заняття. Ну, тільки не Чудово. зі мною, а теж на заняття. У неї немає такої бумаги. А це робиться зі звичайного паперу, просто беріть папер і олівці. Vitalina said that she will have a friend coming in and she will not have like special paper, so I said that you can just bring like regular paper and pencils. Regular paper, but we're going to cut it in a square, right? So it will be a square. Звичайний We'll cut it in a папір, але square. ми виріжемо з нього квадрат. Але це We'll все make буде our own. наступного тижня. Сьогодні ми використаємо те, що є у Трейсі. Якщо хтось хоче перейменувати себе, як вам подобається, щоб ми до вас зверталися, можете перейменувати себе в Zoom, або можете сказати, написати мені, і я вас перейменую також. Тож зараз я виділю Трейсі, і ми вже почнемо наш Storytime. Ось наша Трейсічка. All right, you guys, here we go. So let's get started. Don't forget, story time is just for fun. Тож давайте почнемо. І не забувайте, Storytime – це лише для веселищів. I have a request. You guys, I'm hoping you'll teach me 2 new Ukrainian words. І Тресі, хочу вас попросити, щоб ви її навчили 2 новим українським словам. So, yay, thank you. You guys know the English word for fun. How do I say fun in Ukrainian?
Веселощі. Веселощі. Yes! Hey, you guys, you don't have to sound so surprised. Трейсі каже, вам не треба звучати такими здивованими. Трейсі, хто в нас перший, ми вчимо Трейсі українським словам дуже часто, і Трейсі вже має дуже великий список українських слів. I said, who is the first time here? We teach Tracy Ukrainian words very often, and Tracy has very big vocabulary already. No, but I appreciate all of you helping me. I know that Lena laughs. She's very kind as well, but I know I make her laugh when I try it. Okay, one more word. Ще одне слово. Okay, so Grace Hopper wrote computer code. What is a Ukrainian word for someone who writes computer code? Грейс Хоппер, вона написала комп'ютерний код. Як називаються українською ті люди, які пишуть комп'ютерний код? Програмісти. Програмісти. Okay, great. Let me see if I can do it. Programista. Programista. Програмісти. All right, one more time. One more time. Say it one more time. Програмісти. If it's singular, it's oh, I missed a letter. One. If it's singular, якщо в однині, то як буде? Programist. Programist. Угу. Yes. All right. Thank you. All right, I'm writing this down on my list. Трейсі записує в її словник українських слів. Programist. All right, let's get started. This story is called Grace Hopper, Queen of Computer Code. Ця історія називається Грейс Хоппер, королева комп'ютерного коду. It's by Lori Walmark, and the illustrations are by Katie Wu. Написано Лорі Волмарк, намалювала Кеті Ву. А можна останнє питання до книжки? And we have one question for a book. Okay, what's the question? Це можна я піду 7:40? Що? Можна я піду в 7:40? Звичайно, буде також запис. Віталіна asked, can she leave at 7:40? And I said, of course, because we also will have recording. Якщо ви хочете прочитати, додивитися до кінця, ви можете продивитися на Ютубі, там буде запис. Добре, дякую. Можете Thanks for being here, Vitalina. Thanks for being here, Vitalina. So, these opening pages call Grace Hopper a rule breaker. На цих перших сторінках вони називають Грейс Хоппер так. Порушниця правил. So, chance taker. Така, що свого не упустить. And if you want to repeat these words, you can. Troublemaker. Troublemaker. Yeah. Той, хто робить проблеми. And amazing grace. And amazing grace. Good, Неймовірна guys. Грейс. Excellent. You've already got a whole bunch of information. Okay, so think about this. Grace Hopper started programming on the first very large scale computers 80 years ago. And used code. Подумайте про це. Грейс Хоппер почала програмування на величезних повнорозмірних комп'ютерах 80 років тому на найперших комп'ютерах. Grace leaned back in her chair and yawned. Once again, she had worked far into the night writing computer code.
Грейс відкинулася на своєму стільці та позіхнула. Вона знову запрацювалася за комп'ютерним кодом аж до глибокої ночі. Grace's latest computer program, one to guide Navy missiles, was almost complete. All that was left was to check her work. Grace reviewed the code line by line, making sure she hadn't made any mistakes. Найсвіжіша програма, над якою працювала Грейс, та, що мала керувати морськими ракетами, вже була майже готова. Залишалося лише перевірити її роботу. Грейс передивилася код, рядок за рядком, щоб пересвідчитись, що ніде немає помилок. When she finished, Grace set down her pencil and frowned. The last section of her program, a bit of code that multiplied numbers, looked familiar. She checked back through her work and found that she had written that same code before, over and over and over again. Коли вона закінчила, то відклала олівець і насупилася. Остання частинка її програми, та, що множила числа, видалася їй знайомою. Грейс перевірила попередні сторінки свого коду і побачила, що вже писала цей код раніше. Знову і знову і знову. Grace snorted. What a colossal waste of time. There had to be a better way. Why not make the computer do the work? Computers were good at doing boring jobs. Грейс аж засміялася. Ото величезна втрата часу. Мав би бути якийсь кращий вихід. Чому б не змусити комп'ютер працювати самому? Комп'ютери прекрасно пораються із нудним завданням. Would someone like to read the quote from Grace's words on the page? And we'll put it in the chat so that you can see it if you can't see it here. Хтось хоче прочитати слова, які каже Грейс Хоппер на кожній сторінці, і також ми поставимо ці слова в чат, тож ви можете їх побачити, якщо не видно. Діма хоче прочитати. Я можу. I was lazy as all get out. Yes, excellent, Dima. So, as all get out is an American phrase meaning super lazy. Race. Я так розлінилася, коли все спрацювало. As all get out – це американська фраза, яка означає дуже-дуже лінивий. So, here's the second thing she said. Would someone like to read this one? Я повторю. Давайте Глеб спробує прочитати. Я зараз скажу. I never wanted to do anything over again. Молодець! Excellent job! Woo-hoo! That was great! We have lots of quotes, you guys, so everybody will get a chance. У нас є дуже багато цитат, тож у кожного буде шанс прочитати. І Глеб прочитав, що мені хотілося ніколи не робити щось знову і знову. She figured out a way to store pieces of a program like her multiplication code inside the machine. When she needed to use that code in another program, all Grace had to do was tell the computer where to find it. Вона винайшла спосіб зберігати частинки програми, як от її код про множення всередині комп'ютера. Коли знову треба було використати цей код в іншій програмі, то єдине, що робила Грейс, це вказувала комп'ютеру, де він знаходиться. The computer then joined together the many bits of code into one program. No one had ever done that before. Grace was the first. Тоді комп'ютер поєднував багато частинок коду в один, щоб створити програму. До неї ніхто нічого подібного не робив. Грейс була найпершою в цьому. Now we all do that, right? Whenever you code, you copy your code, right?
А зараз ми усі так робимо, коли ми пишемо, ми програмуємо, ми просто копіюємо частинку свого коду. Even as a child, Grace loved to tinker with gadgets and learn new ideas. She wanted to understand how things worked so she could make them better. Ще коли Грейс була дитиною, то їй подобалося працювати з пристроями та вивчати нові ідеї. Вона хотіла дізнатися, як працюють різні речі, щоб зробити їх ще кращими. When Grace was 7, she unscrewed the back of her alarm clock and took a peek. She reached in and spring! Out popped a spring, followed by several gears. One rolled across the floor and under her bed. Коли Грейс виповнилося 7 років, вона відкрутила задню кришку свого будильника і зазирнула до середини, торкнулася пальцем і бриньк, із середини вискочила пружинка, а за нею кілька коліщат. Одне коліщатко покотилося по підлозі і закотилося їй під ліжко. Grace scooped up the parts and tried to put them back together. No matter which piece she put where, she couldn't get the clock to run. Грейс згребла всі детальки і спробувала скласти їх назад. Та як би вона не переставляла їх між собою, їй ніяк не вдавалося змусити годинник знову працювати. She needed another clock she could study, one that still worked. Їй потрібен був ще один годинник, щоб його вивчати, такий, що досі працює. Grace sprinted from room to room. Clock by clock, she fiddled with gears and springs, levers and pins. She arranged them this way and that. 7 clocks later, 7-year-old Grace understood what made clocks tick. Грейс метнулася з кімнати в кімнату, годинник за годинником вона роздивлялася, розбиралася із коліщатками та пружинками, важелями і шпильками. 7 годинників по тому 7-річна Грейс зрозуміла, що ж примушує годинник цокотати. Pretty good for a 7-year-old, right? Досить непогано для 7-річної дитини, так? And I know some of you are just as smart as Grace. You've already showed that. І Тресі каже, що вона знає, що ви такі ж розумні, як і Грейс, і ви вже це показали. When Grace's mother discovered the many jumbles of clock parts scattered around the house, all she could do was laugh. After all, Grace was just being Grace. Коли мама Грейс побачила розкидані по підлозі детальки від годинників, єдине, на що вона спромоглася, це розсміятися. Зрештою, Грейс всього лиш була Грейс. So my mom would not have laughed. Maybe my dad, if I put everything back together. Тресі каже, що її мама не засміялася. Можливо, тільки її тато, якщо б тільки вона склала все назад. So raise your hand in the chat or on screen if your mom or dad would laugh. If you took apart all the clocks in the house. Підніміть руку в чаті або на екрані, якщо б ваші мама та тато посміялися б з такої витівки, якщо б ви розклали усі на детальки, усі годинники в хаті. No, Sophia, no. Yeah. No. Yeah. I know, right? Okay, here we go. Once Grace figured out how clocks work, she moved on to bigger challenges. She followed a complicated blueprint and constructed a dollhouse made of stone. Коли Грейс розібралася із тим, як працюють годинники, то перейшла до більш складних задач. Вона побудувала ляльковий будиночок із каміння, ретельно слідуючи інструкціями по складній схемі. But there were no stairs. How could her dolls get to the top floor? Однак будиночку бракувало сходів. Як же її лялька підійметься до верхнього поверху? Is it made of stone?
Yeah, it doesn't look like it in the picture, does it? I think that was a mistake. Написано, що з каміння, але на малюнку не виглядає, що з каміння. Тресі думає, що, мабуть, це якась помилка. I don't think it's made of stone. No. Okay, would someone like to read this quote from Grace? Я хочу прочитати Софія. If you have got a good idea and you know it's going to work, go ahead and do it. Yes, excellent. Good job. Молодець, Софія. Якщо у вас є гарна ідея, і ви знаєте, що вона спрацює, то беріть і втілюйте її. Not a problem. Her doll's not getting to the top floor. Not a problem for junior engineer Grace. She opened her toolbox, her toy construction kit, and laid out everything she'd need. Nuts, bolts, metal pieces, and an electric motor. Тож її лялька не могла піднятися на верхні сходи, але це була зовсім не проблема для юної інженерки Грейс. Вона відкрила свій дитячий набір конструктора і виклала рядком все, що їй би знадобилося б: гайки, болти, металеві детальки та електричний мотор. It took some experimentation, but Grace figured it out. Now her dolls had an elevator to go upstairs. Довелося поекспериментувати, однак Грейс таки знайшла вихід. Тепер у її ляльок був ліфт, щоб їздити вгору і вниз. Grace delighted in learning difficult concepts, the harder the better. While her schoolmates wore frilly dresses and learned to be young ladies, Grace studied math and science. Her bedroom overflowed with books and with scientific equipment. Грейс обожнювала вивчати складні концепції. Чим складніше, тим краще. Коли її однокласниці носили сукні з торочками і вчилися бути юними панянками, Грейс вивчала математику і науки. Її спальню переповнювали книги та наукове обладнання. She raced through her high school classes and finished 2 years early. Grace couldn't wait to start college. More classes, more learning, more fun. Старшу школу вона пройшла неймовірно швидко і випустилася на 2 роки раніше, ніж очікувалося. Грейс не могла дочекатися, коли почнеться навчання в коледжі. Це ще більше уроків, ще більше наук, ще більше веселощів. On the day her college entrance grades arrived, Grace's hands trembled. She ripped open the envelope and proudly read aloud to her parents the many high marks in math and science. Коли прийшли вступні бали для коледжу, руки в Грейс тремтіли. Вона розірвала конверт і з гордістю зачитала своїм батькам численні високі бали з математики та наук. When she reached the grade for Latin, Grace fell silent. Failed. She had failed Latin. Однак, коли вона перейшла до оцінок з латинської мови, то у Грейс аж мови відібрало. Вона провалила екзамен з латини. В Америці оцінки A, B, C, D, F, і F – це найнижче, як це як двійка. Yes, F is no pass. Так, F – це значить, що ви не пройшли. Without Latin, Grace couldn't go to college. Without college, Grace couldn't be a mathematician. Without math, Grace couldn't be Grace. Без латинської мови Грейс не зможе вступити в коледж, а без коледжу вона не зможе бути математиком, а без математики Грейс не буде Грейс. Grace waved to her schoolmates as they left for college. Without her, nothing would stop her from joining them next year. Грейс помахала рукою своїм однокласникам, коли вони вирушали до коледжу. Без неї. Ніщо не зупинить її від того, щоб приєднатися до них наступного року. She held her head high and returned to her studies. Working hard, Grace even conquered Latin. At the end of the year, she passed all her exams.
Вона тримала голову високо і повернулася до навчання, невтомно працюючи. Грейс опанувала латину і наприкінці року здала всі необхідні іспити. With her trunks packed and her math books in hand, Grace left for Vassar College, an all-women's school. Some of her classmates took classes called Husbands and Wives and Motherhood, but not Grace. Her favorite subjects were math and physics. Запакувавши чемодани і забравши повний оберемок книг з математики, Грейс вирушила до Васар коледжу, вищого навчального закладу для жінок. Дехто з її однокласниць вибирали для себе такі науки, як чоловіки та дружини або материнство. Однак не Грейс. Її улюбленими предметами були математика і фізика. And I want to make a comment that in American colleges you can choose your subject. In Ukrainian you can't. We have like the whole program like for 4 years. Oh, you told me that. That's right. І я хочу зробити примітку, що в американських коледжах, коледжі це може бути те саме, що у нас у університеті, коледжі можуть бути 2 роки чи 4 роки, і в американських коледжах ви можете самі обирати свої предмети. So anybody's favorite subjects are good, right? Like mine wouldn't be math and physics. Unfortunately. Трейсі питає, що ваші улюблені предмети не гірше, правда ж? Але Трейсі каже, що у Трейсі не було б її улюбленими предметами математика та фізика. Які ваші улюблені предмети? So, okay, why don't you guys tell me what some of your favorite, it doesn't have to be subjects. It can be, what do you like to read about or learn about? Ліна? Anybody want to add what they like to read or learn about? My favorite school subject is English and math. Wow, great, Lena. That's О, great. Great. Your Ліни English is улюблений very предмет good. англійська та математика. А Женя? Anybody else? Subject is math. Yeah, У Жені great. також математика. That's Wow. great. Okay, who else? У Діми? My favorite subject is math. I always have a very good, дуже хороші оцінки. Very good grades. Yes, Dima has excellent, you guys. Okay, you Gleb- guys are Let's all welcome doing also something Gleb I and can't. Sophia. Мгм. My favorite subject is English and German. Ah, А у Софії languages. улюблені предмети англійська та німецька. І Глеб? nice, Sophia. Англійська, English and Romania. Я румунську. Романська? Румунська? Румун- Вау, клас. Румунська. А Глеб has Romanian language and English languages as his favorites. Wow, you guys, that's fantastic. Did we miss anybody? Anybody else? Somebody else is Хтось there. хоче щось додати? Можете включити собі звук та сказати, якщо хочете. And my favorite subject is English. That's great. That's great, you guys. Okay, did we get everybody? Женя? Zhenya or Vitalina? Okay. My favorite subject was arts. Мій улюблений предмет був малювання. And foreign literature і зарубіжна література. Wow, cool. That's great. Okay, so if we got everyone, did we get everybody? So we're going to go on. Поїхали далі. Grace did more in college than just study. Whenever there was fun or adventure to be found, she was always first in line. Her personal motto was dare and do.
Грейсі в коледжі не лише вчилася, де б не назрівало щось веселе і викличне, вона завжди була серед перших. Її особистим кредо було «наважся і роби». When a barnstormer came to town offering plane rides, Grace rushed to sign up. Коли до міста завітав Барнстормер і запропонував покатати на літаку, Грейс бігом записалася до черги. Who is Barnstormer, Tracy? Barnstormers were brave pilots who flew throughout the country to sell airplane rides and perform crazy, dangerous stunts. They got their name because they would land in fields and put on their shows there next to the barns. Барн – це називається сарай, це означає сарай, а барнстормери – це пілоти-каскадери, які літали по всіх штатах, продавали польоти на літаках та виконували неймовірні небезпечні трюки. Вони отримали свою назву, тому що зазвичай літали над полями неподалік від хлівів. І англійською хлів – це barn, і де вони показували свої шоу. So they would stand on these wings way up here and balance and do and move, you know, through the sky without any ropes or anything. They were crazy. Тож вони стояли на цих крилах і без ніякої підтримки, без ніяких мотузок чи безпеки і робили трюки на цих крилах. Трейсі каже, що вони були не зовсім розумні. So I'm going to read this quote and then someone can try to say it after me because there's words in it that are hard. It says, I squandered all my money. It cost $10 and it cost $10 and went up in the plane. Squandered. That's a hard word. Ліна, хочете прочитати? У нас Ліна була наступною на читанні. Squandered all my money. It cost $10 and went up in the plane. That is excellent. So squandered. Squandered means to threw away. Threw away her money. Це слово означає squandered, слово означає витратила, це як викинула усі свої гроші, витратила всі свої збереження до копійки, аж цілих $10 і сіла в літак. It probably was a lot of money that time, right? Lot of money. A lot of money. Like Like час $10 це було дуже-дуже великі гроші. that's all your food and all your lodging for a month back then. В той час це були гроші на всю твою їжу на місяць. Okay, she pulled herself up into the seat behind the pilot and adjusted her goggles. With a deafening roar, the propeller sputtered into action. The biplane rattled across the field and lifted off with each loop-the-loop through the air. Loop-de-loop. Grace's grin grew wider and wider. Вона вмостилася у сидінні позаду пілота і підтягла ремінці окулярів. Пропелер заревів так, що можна було оглохнути. Біплан прокотився полем та відірвався від землі, і з кожним колом у повітрі посмішка Грейс ставала ще ширшою та й ширшою. So they did that. Тож вони зробили ці повітряні петлі. And it's open. There's no cockpit. І воно відкрите, там нічого зверху нема, не закриває. Because of Grace's hard work and intelligence, the other students respected her abilities. They often came to her for help with their studies. One day, her fellow students entered the room only to see a bathtub filled to the brim with water. Завдячуючи невтомній роботі і розуму Грейс, інші студентки визнавали її здібності. Вони часто приходили до неї по допомогу в навчанні. Одного дня її колеги-студентки зайшли до кімнати, але побачили ванну ще повну води.
Grace invited a volunteer to step into the tub, clothes and all. Water sloshed over the edges and flooded the floor. The students burst into laughter. Грейс запропонувала будь-якому, хто зголоситься, залізти у ванну прямо в одрісі, в якому були. Вода перелилася через край і розтеклася підлогою. Студентки розсміялися. Grace explained the reason for this tidal wave. The volume of the student's body pushed out the same volume of water. The result? One soggy student wrapped in a towel and one math lesson never forgotten. Грейс пояснила причину такої приливної хвилі. Об'єм тіла дівчинки вистіснив такий самий об'єм води. Результат – одна мокра студентка, загорнута у рушник, і один урок математики, який тепер ні за що не забудеться. When Grace moved on to graduate school at Yale University, there was only one other woman in her class. This didn't bother Grace in the least. Коли Грейс приступила до отримання наукового ступеня у Єльському університеті, в її в класі була лише одна жінка, крім неї. Це не хвилювало Грейс ані трішки. Grace wanted to share her passion for math, so she took a job teaching at Vassar College. Her classes were always both practical and fun. Грейс хотіла розділити свою пристрасть до математики, тож погодилася викладати у Вассар коледжі. Її класи завжди були і практичні, і веселі. Would somebody like to read this quote from Grace? Let me see. Can you see it? Okay. Хтось хоче прочитати цитату Грейс? Do you want to Who read has all not had a together? chance? I don't, yeah, somebody who hasn't had a chance yet. I think we all, all who wants already read. Do you Did want to read Gleb all get to together? read one? Did Gleb get to read one? Mhm. Oh, okay. All right. I don't together? know. I don't know. Let's Okay. do all together. All right. Давайте All прочитаємо together. всі разом. Всі разом прочитаємо. Here we go. Yes. Are Our young people are our still future. future. We must Must provide for them. Provide for them. Excellent. Come on. You guys said some of you didn't have great English. You're doing fantastic. Трейсі каже, та ну що ви, хтось сказав, що у вас початковий англійський, а ви чудово читаєте. This word is hard to say. It's future. Future. Це слово, його важко вимовити, воно вимовляється як future. Вимовимо усі разом? All right. Future. Future. Good, you guys. Future. It's weird. It doesn't look like what's on the page. Just like a lot of Ukrainian, I must say. Трейсі каже, що це дивне слово, що воно не виглядає, ніби воно так прочитається. Так само, як і багато українських слів для Трейсі. Yeah, right? You guys have lots of hidden sounds not on the page. І в нашій мові українській є багато схованих звуків, які не є на сторінці. All right, here we go. Even though Grace loved teaching, America was now at war and needed the best mathematicians to design weapons. Patriotic Grace wanted to help her country, so she tried to enlist in the Navy. That proved to be a problem. I forgot to translate the quote. І the quote, цитата була наша молодь, our young people, наша молодь – це наше майбутнє. There you go. Наша молодь – це наше майбутнє. Ми маємо дбати про них. Excellent. Thank you. І на наступній сторінці написано, що хоча Грейс і подобалося викладати, Америка на той момент вступила у війну і потребувала найкращих математиків для розробки зброї. Патріотка Грейс хотіла допомогти своїй країні, тож спробувала записатися до морської піхоти, та виявилося, що із цим є деякі проблеми. Based on the Navy's requirements for new recruits at the time, Grace was too old and too skinny to enlist.
She was just 36 and weighed only 105 pounds. Oh, I didn't do that conversion. Let me see. Згідно тогочасних вимог морської піхоти до новобранців, Грейс була застара та захуда, щоб встати у їхні лави. На той час їй виповнилося 36 років, а важила вона лише 105 фунтів. Це менше, ніж 47 кілограмів. It's less than 47 kilos. Marianna, Oh, good. Thank conversion you. for us. Thank you, Marianna, for translating. So Grace could be very persuasive, however. It took her more than a year, but Grace convinced the Navy that they needed her. Але Грейс вміла бути дуже переконливою. Їй знадобилося більше року, та Грейс таки змогла вмовити морських піхотинців, що вона їм потрібна. Would someone like to read this quote from Grace? Can I? Yanina, you pick. Oh, Sophia was first, so let's do Sophia. Okay. Faithfulness in the thanks. My motto is you see. The world will be a Bhutan place when all agree with me. Okay. Right. The world will be a better place when all agree with me. Do you want to translate it, Yanina? Так, тож цитата перекладається так. Вірність у всьому. Мій девіз, як бачите, світ стане кращим, якщо всі зі мною будуть погоджуватися. So I'm not sure I'd go that far. Right? But Grace has what we call chutzpah. Do you guys know this word, chutzpah? Chutzpah. Okay. Go ahead. Трейсі не впевнена, що вона б так далеко пішла з цитатами, але Трейсі мала таку характерну рису, яку можна назвати хуцпа. Chutzpah means bold confidence. І це означає дуже така зухвалість, дуже сильна зухвалість. Yeah. So, because of her superior math skills, Grace was assigned to write programs for one of the first computers ever built, the Mark I. Only a few people had ever programmed before, so she had to learn how to do it on her own. Маючи надзвичайні здібності до математики, Грейс доручили писати програми для одного з найперших будь-коли створених комп'ютерів – Марк I. До неї програмуванням займалося хіба жменька людей, тож їй довелося самій опановувати цю науку. One late summer day, a coworker burst into Grace's office. The new computer, the Mark II, had stopped working. She gasped. This had never happened before. Not with any of her programs. Одного пізнього літнього дня в офіс до Грейс вбіг її колега. Новий комп'ютер Марк II припинив працювати. Грейс аж подих перекупила. Раніше такого ніколи не траплялося. Ніколи з її програмами. Grace thought it had to be a prank. After all, she loved playing jokes on her coworkers. Maybe the other engineers were getting their revenge. But they weren't. The computer really wasn't working. Грейс подумала, що це так над неї жартують її колеги. Зрештою, їй теж подобалося підсміюватися над іншими колегами. Може, інші інженери вирішили трохи помститися та пожартувати. Однак то були не вони. Комп'ютер і справді перестав працювати. For hours, Grace and her team reviewed the code, but could find no error. It was as if the green ceramic gremlin that always sat in Grace's office had come to life and sneaked into the machine to make mischief. Грейс та її команда впродовж годин перевіряла код, але вони не знайшли жодної помилки. Таке враження було, наче зелений порцеляновий гремлін, що сидів в офісі Грейс, раптом ожив і вліз у велику машину, аби не робити там клопотів. I'm going to show you the gremlin. He was in the first pages. Hold on. І There he Трейсі is. покаже нам гремліна, який був на перших сторінках. There he is on the bookshelf. You see him up there on the top of the bookshelf?
There he Бачите is. його зверху на книжній полиці? That's who she's talking about. I don't think he got in there. Це той, про кого вона каже. Трейсі не думає, що він заліз у її програму. That was it. Maybe the problem wasn't in her program. Maybe it was in the computer. Grace jumped to her feet and hurried down the hall. The immense computer room, because this is how big computers used to be, usually thrummed with the click of metal switches and the whir of paper tape. Today, all was silent. Але справді, може, проблема була не в програмі, може, проблема була у самому комп'ютері. Грейс підстрибом звелася на ноги і майнула в коридор. Величезна комп'ютерна зала аж гула від металевого клацання та шурхоту паперу. Та сьогодні там панувала тиша. В той час комп'ютери були такі величезні, що займали цілу кімнату, один комп'ютер. Would someone like to read this long quote from Grace? Yes, Okay. please. Who, let's see, Sophia, wait, you did the last one. Somebody else? Does somebody else want to read? Ліна? Lena? I have insatiable Yes, excellent. curiosity. Curiosity. Curiosity is solving problems every time you solve a problem. Another one shows up behind it. That the challenge. That's it. Excellent. I have insatiable curiosity. She wants to know about everything. Insatiable curiosity. Good job, Lena. Okay, do you want to translate it, Yanina? І молодець, Ліна. І insatiable – це значить, що невгасима. Моя цікавість невгасима, але цікавість – це цікавість вирішувати проблему. Щоразу, коли проблема вирішена, за нею з'являється ще одна. Це є справжнє випробування. Grace and her team searched everywhere for the problem. Grace used her pocket mirror to check inside the machine. She angled it this way and that. No matter where the engineers looked, they didn't see anything wrong. Грейс із командою всюди шукала, де ж виникла проблема. За допомогою кишенькового дзеркальця Грейс роздивила нутрощі машини. Вона нахиляла дзеркальця і так, і отак. Та як би не придивлялись інженери, вони не бачили нічого підозрілого. No loose wires or stray sparks, not even a naughty gremlin. The engineers were stumped. They had checked everything. What could be causing the problem? Не було ані відчіплених провідців, ані іскріння. Навіть гремліна шкідника не було. Інженери не знали, що й думати. Вони все перевірили. Що ж могло спричинити проблему? Then someone saw it. A moth trapped inside, blocking a switch from working. І тоді хтось помітив. В глибині застрягла моль, яка блокувала рух одного з перемикачів. Poor moth. Нічний метелик. One of the engineers borrowed Grace's eyebrow tweezers and removed the dead moth. The computer started up again with no problem. Хтось із інженерів позичив у Грейс щипчики для брів і витягнув мертву комаху. Тепер комп'ютер знову запрацював. Being good scientists, Grace and her team taped the moth into the logbook to record their unusual finding. They added a note, first actual case of a computer bug being found. Будучи науковцями, Грейс із командою вклеїли метелика до журналу, щоб занести запис про незвичну знахідку. Перший випадок, коли причиною несправності комп'ютера стала комаха. І тут гра слів, тому що коли у програмі є помилки, ми називаємо її bugs, а тут була реальна комаха.
Ever since then, because of Grace's sense of humor, computer glitches have been called bugs. І відтоді, завдячуючи почуттю гумору Грейс, комп'ютерні збої тепер ми називаємо багами. So we're almost out of time. This is incredible. I never knew where this word is coming from. I know, right? Right. Well, someday we're going to do the story of Ada Lovelace, the woman who invented the first computer. So, but not today. І я сказала, що Окей. це надзвичайно, я ніколи не знала, звідки слово «баг» походить. А Трейсі сказала, що одного дня ми зробимо історію про жінку, яка створила комп'ютер. Але не сьогодні. So I'm going to skip a couple of pages because there's one other thing that Grace did that was amazing. So I am... Трейсі пропустить кілька сторінок, тому що у нас мало часу, і Трейсі хоче поділитися з тим, що Грейс зробила, що було неймовірним. So this is a quote from Grace, and this will tell you what she did. Who wants to read this quote? Whose turn is it? Хтось його читав. Okay. Sophia, I guess you're up. Okay. Let people write their programs in English. It was common sense. So that's the other thing Grace did. She's the first person who used actual English words to code program. So they type, instead of numbers, you type words. And she's the first one who ever did that. Нехай люди, цитата така, нехай люди зможуть писати програми англійською мовою. Це має, тому що це має сенс. І це Трейсі. Sorry. I Грейс wish. була першою людиною, яка започаткувала те, що ми пишемо програмні мови англійською мовою. До цього використовували лише одиниці та нолики. All right. We only have a few minutes left. So I'm gonna do this with you now, okay? We're gonna skip our лише song. кілька хвилин, і ми зробимо зараз оці гадання. So we'll save our song for next week, and we will save making these for next week. All right, so here's how this У goes. нас буде пісня, і ми зробимо наступного тижня, ми також зробимо ці штучки. Okay. I'm gonna do this, and then we'll call on somebody to pick one. Okay. This is hard. My wrist doesn't want to do this. Okay. Eeny, meeny, miny, mo. Catch a skeleton by the toe. If he hollers, let him go. Eeny, meeny, miny, mo. Okay, someone gets to pick one of these things, and we're going to open it up and read what's inside. Хтось має обирати один з цих ромбиків, і ми відкриємо і подивимося, що всередині. Okay. Is there anybody who hasn't had a chance yet to do anything? Хтось хоче? Can I? Софія Okay. Кен. Okay. All right. Софія і Ліна. Scream. І Глеб. Грін. This one? Green one? Green? Yes, scream. All right, let's Oh, see what's screen. inside. Okay, what's inside? Looks like this. Okay, now somebody else gets to pick which one of these we're going to open. Глеб, оберіть, які ми оберемо, відкриємо зараз. Джинкс з котом чи З котом Ні. давай. with a cat? With the cat. Here we go. Someone will tell you a secret in the near future. Shh, don't tell. І там кажеться, що хтось вам скаже секрет у найближчому майбутньому.
Okay. That's your fortune, you guys. Somebody's going to tell you a secret soon. All right. I want to say thank you for coming to our story time. Дякую, що Really прийшли на appreciate наш it. Storytime. Я у чат скину. I That's will, cool. I will send in chat. Я в чат скину посилання. У нас ті самі посилання кожної неділі і кожної п'ятниці. Приходьте, будь ласка, зберігайте посилання і ті самі посилання кожної неділі і кожної п'ятниці. Якщо ви хочете передивитися минулі сторітайми, ось посилання на YouTube канал. So next week, Якщо в когось є питання, можете залишитися. Трейсі треба йти, але я можу відповісти на питання. next week, bring a square piece of paper and don't make it too tiny because you got to get your fingers in it. Right? Наступного тижня принесіть листок бумаги, але не дуже маленький, тому що вам треба буде досить великим, щоб вмістилися пальчики. Тобто, the usual like printing paper will do, right? Perfect. Звичайний Perfect. листочок, як паперу А4. Perfect. Has a question. Pia? Do you have to print this picture or we will draw it on Storytime? You can draw it. We'll make it and you can draw it whenever you want. Софія спитала, чи нам треба роздрукувати це, чи ми розмалюємо, і Трейсі каже, що ми його зробимо, ми його складемо, а ви його можете розмалювати, коли ви захочете. You can think about what you want the words inside to say. І ви можете подумати над тим, що ви хочете слова всередині, щоб казали. Okay, you guys. And if anybody doesn't want to make one, they don't have to. It's okay. Okay. І якщо We'll ви have a хочете story робити, as то well. вам не обов'язково його робити, тому що в нас ще буде книжка. All right, you guys. Thank you. До побачення. До побачення. Thank you, Tracy. Bye guys. Thank you Bye. for the Storytime. Oh, thank you. Якщо Bye. хтось До побачення. я можу залишитися відповісти. Дякую, Bye. Ютубі. Bye. Дякую, Tracy. Дякую, Ютубі. До побачення. До побачення. До До побачення. побачення. Побачимося наступного тижня. На добраніч.